Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syafiqah Najwa binti Kaiman. Nama Magic 03 DPR 22F 2002. Nama saya Nurul Alisha binti Mansur. Nama Magic 03 DPR 22F 2037. Hari ini kami akan membentangkan tentang implementation of green economy. Saya akan membentangkan introduction. A green economy is an economy that aims at reducing environmental risk and ecological scarcities and that aims for sustainable development without degrading the environment. Maksud dia ekonomi hijau yang bertujuan untuk mengurangkan risiko alam sekitar, dan ekologi bertujuan untuk pembangunan yang padat dan tanpa menjejaskan alam sekitar. Next, why a green economy? Initiative born out of multiple crises, accelerating resources scarcity, and economic vehicle for sustainable development. Maksud dia, inisiatif yang lahir daripada pelbagai krisis yang boleh mempercepatkan kekurangan sumber. Yang kedua, sebuah kenderaan ekonomi untuk pembangunan yang padat. Next, can take advantage of new growth trajectories designed to be more society inclusive as well as responsive to poverty reduction and economy diversification objective. A new economic paradigm that can drive growth of income and jobs without creating environment rise. Maksud dia boleh mengambil kesempatan daripada trajektori pertumbuhan baharu yang direka bentuk untuk menjadi lebih eksklusif dari segi sosial serta responsif kepada pengurangan kemiskinan dan objektif kepelbagaian ekonomi. Seterusnya, opportunities of green economy. Yang first, can reduce poverty and equality. Inextricable link between poverty alleviation and waste management of natural resources and ecosystem. Yang second, ecosystem survey provide 47 to 90% of the so-called GDP of the poor. Maksud dia macam dapat mengurangkan kemiskinan dan ketidaksamaan hubungan dan dipisahkan antara pembasmian kemiskinan dan pengurusan sumber asli dan ekosistem yang bijak. Seterusnya, dia boleh perkhidmatan ekosistem menyediakan 47 hingga 90% daripada apa yang dipanggil iaitu KDAK orang miskin. Seterusnya, common interest between development and developing countries. Next, partnership of policy makers and business community. Yang common interest between development and developing countries tu maksud dia minat bersama antara negara maju dan membangunkan negara maju dari segi ekonomi. Yang kedua, pengungsian pengubah dasar dan komuniti perniagaan. Yang ini video tentang green economy.
akan pasal salah satu cara yang boleh kita mengurangkan pencemaran alam sekitar. Yang tu contoh dia kita pergi kerja, pergi mana-mana untuk share kenderaan ataupun naik public transport. Lepas tu kalau boleh kita mengurangkan mengeluarkan gas karbon monoksida, gas yang tercemar. Okay, seterusnya definition of green economy implementation. Green economy is a system does not merely see the importance of economic growth but also environment sustainability and inclusivity. In practice, this system can be implemented towards better production efficiency, carbon emission reduction and pollution minimization. Maksud dia, ekonomi hijau ni sistem yang bukan saja dia tengok daripada pertumbuhan ekonomi, tapi dia juga tengok daripada segi alam sekitar. Contohnya dia macam dia boleh dilaksanakan melalui kecekapan pengeluaran, pengurangan pelepasan karbon. Contohnya macam gas monoksida daripada asap kereta ke, kilang ke. So dia boleh kurangkan pencemaran alam sekitar. Seterusnya, green economy is clustered into 6 group. Yang first, renewable energy. Second, green building, clean transportation, water management, water waste management, and land management. Renewable energies. Solar, wind, geothermal, wave, biogas, and fossils. Green building, residential and commercial building, energy and water efficiency, green material, green design, water management, water recycling, minimization of water use, grey atau rainwater system. Sustainable economy, eco-efficient, eco-effective energy and resource efficient sustainable economy. Yang renewable energy tu dia tenaga boleh diperbarui. Contoh dia macam angin, gelombang, biogas dan selva api. Green building pula bangunan hijau. Bangunan, kediaman dan komersial, kecawapan tenaga dan air, bahan hijau dan reka bentuk hijau. Water management ialah pengurusan air. Dia kita semula air dan meminimumkan penggunaan air. Yang sustainable economy, ekonomi yang mampan, keberkesanan, tenaga dan kecekapan sumber ekonomi yang mampan. Okay, next, clean transportation. Biofuels and other fuels of the future, electric and hybrid cars, public transportation, ride sharing, land management, organic, agriculture habitat, biodiversity, conservation, forestry, reforestation, oil stabilization. Clean transportation ni dia pengangkutan yang bersih. Contohnya macam kita nak mengurangkan asap yang tercemar daripada kereta, so kita boleh gunakan kereta elektrik yang hybrid. Contohnya macam kereta yang boleh cas, kereta Tesla. Lepas tu kita boleh mengamalkan share kereta. Kalau yang dari segi land management iaitu pengurusan tanah, pertanian organik, pemulihan habitat, biodiversiti, perhutanan, penanaman semula hutan, penstabilan minyak. Yang ni video untuk renewable grid. We all know that renewable energy is the future if we want to save the planet. But what if we could create a solar farm in space? Space agencies all around the world are currently, right now, exploring this possibility. The idea is to place a solar power plant in space, where it orbits the Earth and is exposed to constant sunshine with no clouds or atmosphere limiting it.
This means it can provide 13 times more energy than a similar solar farm on the ground. The UK government has already backed the Cassiopeia solar power plant, so it might not be as far away as you think. Okay. We all know that renewable energy Seterusnya green beauty. Place creates gardens and parks in the middle of its buildings. That's because in parts of Singapore, you're required to replace the land that you're building on with this same amount of greenery. So the greenery that is lost on the ground is replaced in the sky. Each building must have greenery that's equivalent to at least 100% of the land that it was built on. But some take it to the next level. This building has over 200% greenery for the land that it replaced. This is Park Royal, and it's absolutely crazy how they managed to include greenery throughout the building. You can even go on a garden walk here. But all of this is not just done for a more beautiful look. There is a functional reason as well. See, buildings with more greenery end up using less electricity, produce less waste, and in general have a lower carbon footprint. You also improve the air quality and keep the temperatures cooler. This rooftop is over 50 stories high, and it's pretty much entirely a garden. And the crazy part is that it's completely open to the public. This is a public area, so you can come up here for free. The government started this requirement over 10 years ago, and it only applies to certain areas like downtown Singapore. But it makes very clear what actually counts as greenery. For example, potted plants totally don't count. Many of these areas also end up being public spaces for people to enjoy. Even some luxury hotels will share their trendy rooftop bar upstairs with a public garden. Place creates gardens. Yang ni contoh water management. Hazel on 8th, a hidden detail in water management flows right under the nose. Or should I say over? There's an interesting overlap of water systems on the site, a unique crossover between stormwater treatment and treatment of black and gray water that's happening. And it's done through the use of some unique details that we mocked up full scale in our studio. Small groove drains cut into the pavement, direct the flow of rainwater into a small channel that bridges over the wastewater treatment system and into a rain curve. This small detail may go unnoticed by many visitors, but it adds a simple complexity into this innovative design that treats both wastewater and stormwater. Hazel on 8th.
Ini pula contoh waste management. How will the next generation witness the cleanliness of our Mother Earth if we mankind will not make any actions to maintain and protect our environment? One of the environmental problems that can be observed in our surroundings is the proper waste management. Proper waste disposal and management is the thing that we humans can easily do and practice. It can be done by applying the 3R method. What are these methods? These are the reduce, reuse, and recycle. Reduce is to lessen the waste consumption. It is essential for us to know what are the different alternatives that can be used that is environmental friendly. Reuse, it refers to utilizing materials more than once. Instead of throwing old things away, if it is still on a good condition, why not consider using it again in a different way? Recycle. It is a process in which we collect and process materials that would otherwise be thrown away as trash and turning them into new products. Since people nowadays are innovative, pretty sure we can create new ideas from trash. How to deal with waste properly and correctly. Managing waste properly and correctly help us save the earth. There has been a lot of garbage that has accumulated due to a lack of education and a lack of awareness among us to dispose of garbage properly and correctly. Bring your own equipment so you don't use plastic tools. Self-awareness is certainly important to deal with waste so that you don't always use plastic materials. Now there are many tools made of stainless steel. Change the garbage disposal to cardboard material. You can apply this easy method so that you don't use a lot of plastic bags that are difficult to decompose, in contrast to cardboard or paper materials. Separate the trash according to the kinds of raw materials. There are various materials that are difficult to decompose into those that are easy to decompose. The purpose of sorting waste is to make it easier to recycle. Practicing proper waste management will help us maintain our environment safe and free from any toxics. It will not just cause harm to humans but also to other living things. If others cannot, might as well start the change within ourselves and start practicing the proper disposal of our waste. Take the lead, practice waste management. Waste management ni dia banyak bercerita pasal kita perlu mengamalkan 3R tu. How will the next
Okay, ni pula video pasal land management. Bought our cabin blind, and let's just say it didn't look like the listing page. It was overgrown and you couldn't see the cabin. So naturally, we picked up a clearing saw for the first time. Off to a good start. Within a few hours, we could see the front of the cabin. Yay! One of the first tasks is to clean up the dry brush to avoid the risk of forest fires on our land. We did this by having small, controlled fires. Next, we learned how to use our chainsaw and fell some trees that were close by the cabin. Operating an excavator came in handy and made the cleanup much quicker. Looking around, we made the right choice. Bought our cabin blind. Okay, yang seterusnya, green growth, strong communities and habitat, social development and poverty alleviation. Yang second, equitable growth, biodiversity and ecosystem service. Yang last, low carbon growth, GCH emission. Maksud dia strong communities and habitat tu dia macam pembangunan sosial dan pembasmian kemiskinan. Yang kedua, perkhidmatan biodiversiti dan ekosistem. Yang ketiga, pelepasan GHG. Yang seterusnya, climate change adaptation, economic growth. Yang seterusnya, value natural capital. Climate change adaptation tu maksudnya penyesuaian perubahan iklim, dia dari segi perkembangan ekonomi. Yang kedua tu, modal semula jadi yang bernilai. Contoh dia ketahanan perubahan iklim. Seterusnya saya pas kepada Nurul Syafiqah. Seterusnya saya akan membentangkan Green Economy Principle. Green Economy Principle ni ada 5. Yang pertama, the well-being principle. The green economy enable all people to create and enjoy prosperity, focus and growing with that will support well-being, offer opportunities for green and decent livelihood, enterprise and job. Pasal dekat sini, ekonomi hijau ni dia membolehkan semua yang mencipta dan menikmati kemakmuran, lepas tu menumpukan pada peningkatan kekayaan dan akan menyokong kesejahteraan. Lepas tu, ini menawarkan peluang untuk mata pencaharian hijau dan layak perusahaan dan bekerja. Seterusnya, yang kedua, the justice principle. The green economy promote equity within and between generation. A green economy emphasize equity, equality and supporting human rights. Maksud dia kat sini, ekonomi hijau ni dia menggalakkan equity dalam dan antara generasi. Ekonomi hijau juga dia menekankan kesesamaan dan menyokong hak asasi manusia. Seterusnya yang ketiga, the planetary boundaries. The planetary boundaries ni, the green economy safeguard, restore and invest in nature. Green economy recognize that all human flourishing depends upon a healthy natural world. Maksud dia kat sini, ekonomi hijau ni dia melindungi dan memulihkan dan melabur dalam alam semula jadi. Ekonomi hijau juga dia menyedari bahawa semua tumbuhan atau manusia ni bergantung pada alam semula jadi yang sihat.
Seterusnya, yang keempat, the efficiency and sufficiency principle. The green economy is geared to support sustainable consumption as well as sustainable production. A green economy is low carbon, diverse and circular. Maksud yang keempat ni, ekonomi hijau ni dia ditujukan untuk menyokong penggunaan mampan serta pengeluaran yang mampan. Lepas tu ekonomi hijau ni juga dia rendah karbon dan lepas tu dia bulat. Yang kelima, akhir sekali, the good governance principle. The green economy is described by integrated, accountable and resilient institution. A green economy builds institutions that combine dynamic, democratic accountability with a sound basic in natural and social science and local knowledge. Maksud dia, ekonomi hijau ni dia berpandukan oleh institusi yang bersepadu, lepas tu bertanggungjawab dan berdaya tahan. Ekonomi hijau ni dia membina institusi yang menggabungkan accountability demokratik yang dinamik dengan asas yang kukuh. Lepas tu dalam sains mula jadi juga dan sosial serta pengetahuan tempatan. Pengetahuan asas yang kita tahu. Slide seterusnya tentang green procurement. Green procurement is the purchase of environmentally friendly product and service, the selection of contractor and the setting of environment requirement in a contract. Environmentally product and service are referring to product, service, equipment and system that minimize degradation to the environment, have zero or low greenhouse gas emission, safe for use and promote health and improve environment for all forms of life, conserve the use of energy and nature resource and promote the use of renewable resource. Maksud dekat sini, perolehan hijau ni ialah pembelian produk dan perkhidmatan yang mesra alam, pemilihan kontraktor dan pendapatan keperluan persekitaran dan kontak. Produk dan perkhidmatan mesra alam ni adalah macam kita guna produk tu yang tak mencemarkan alam sekitar. Lepas tu dia contohnya macam plastik, kita gantikan dia dengan beg. Lepas tu produk dan perkhidmatan alam sekitar ni juga dia merujuk pada produk perkhidmatan, peralatan atau sistem yang meminimumkan degradasi kepada alam sekitar. Lepas tu ini mempunyai dari sifar atau pelepasan gas rumah hijau GHG yang rendah, selamat untuk digunakan dan menggalakkan kesihatan dan menambah baik alam sekitar untuk semua bentuk kehidupan. Lepas tu dia membolehkan pengguna tenaga dan sumber asli dan menggalakkan penggunaan sumber yang boleh diperbaharui. Kemudian green procurement principle yang pasal pollution prevention early in the procurement process. Yang ni adalah tekanan pencegahan dan pencemaran pada awal proses penggunaan. Seterusnya dia bersertakan kriteria alam sekitar sebagai sebahagian daripada proses yang biasa kita peroleh. Compare revenue, economic and environmental impact when selecting product and service. Dia membandingkan impak ekonomi dan alam sekitar berkaitan apabila memilih produk
atau perkhidmatan. Lepas tu collect and base procurement decision on accurate and meaningful information about economic and environmental performance. Berasaskan keputusan diperoleh pada maklumat yang tepat. Lepas tu bermakna tentang prestasi ekonomi dan alam sekitar. Seterusnya, benefit of green procurement. Yang pertama, brand image. An organization that has quickly is seen as a good corporate citizen. This increase image in the eyes of the public. Ini adalah image yang berjenama ni adalah sebuah organisasi yang telah menjadi hijau atau dilihat sebagai suatu benda yang baik. Lepas tu yang ni dia meningkatkan image ni di mata orang ramai. Lepas tu yang kedua, customer satisfaction. An organization that can respond to customer concern increase its level of customer satisfaction, a key point in customer retention. Kepuasan dia kira tentang kepuasan pelanggan juga. Lepas tu sebuah organisasi ni menjadi hijau sebagai tindak balas kepada pelanggan. Lepas tu kembangan meningkatkan tahap kepuasan pelanggan. Satu titik dalam pengekalan pelanggan. Kemudian reduce risk. Not only is any company that does not go green risking a run in with the law by failing to comply with green regulation, which multiplying at the rate of populations living around the world, but also maintaining more reliability that it need to. Maksudnya sini risiko ni dia berkurang. Bukan saja mana-mana bukan kat mana syarikat yang tidak menjadi hijau berisiko. Lepas dia melanggar undang-undang yang gagal mematuhi peraturan hijau. Lepas tu dia mendaratkan kadar karbonasi di seluruh dunia, tapi juga dia mengekalkan lebih banyak liability daripada yang diperlukan. Yang seterusnya, cost reduction. Going green design cost more. Most of the time it actually save money, especially the new product use less energy, generate less waste and last longer. Pengurangan kos. Tetap pengurangan kos ni dia menjadi hijau, tidak memerlukan kos yang tinggi. Lepas tu dia selalunya akan menghematkan wang, terutamanya apabila produk tu menggunakan tenaga yang kurang. Lepas tu dia kurang menjana sisa dan tahan lebih lama. Contohnya macam kos pengurusan bahan bahaya, kos operasi, kos pembaikan dan penggantian, kos pelupusan dan akhir sekali kos kesihatan dan keselamatan. Green product and service. A green product or service is a sustainable product or service designed to minimize the environmental impact during its full life cycle and even after end of use. Produk dan perkhidmatan yang hijau ni ialah produk atau perkhidmatan yang mampan. Lepas tu dilekalkan untuk minimumkan kesan alam sekitar sepanjang kitaran hayat. Walaupun selepas tak guna pun dia boleh nak kitar balik benda-benda tu. Seterusnya, green technology refer to product, equipment or system which is minimize the
degradation of the environment. Teknologi hijau ini menuju kepada produk, peralatan atau sistem yang minimumkan kemerosotan alam sekitar. Seterusnya, kriteria of green product and service. Yang pertama, using recycled material. Lepas tu, using renewable resource, minimize degradation to the environment, reduce air and water pollution, using energy more efficiently, safe to use and improve environment. Kriteria produk dan perkhidmatan hijau. Dia menggunakan bahan kita semula. Lepas tu menggunakan sumber yang boleh diperbarui. Kemerosotan berkurang pada alam sekitar. Lepas tu kurang pencemaran udara atau air. Sekali menggunakan tenaga dengan lebih cepat. Green procurement process. Pertama, connecting demand management. Prior to the purchase of product and service, pre-consideration must be carried out such as different product, service type, technical approach. Ini menjalankan pengurusan permintaan sebelum pembelian produk dan perkhidmatan. Lepas tu, pertimbangan dia mesti dijalankan seperti produk, perkhidmatan yang berbeza jenis, pendekatan teknikal. Lepas tu, setting green criteria, articulate the green requirements so that it applies to what is needed. Itu dia menyediakan penilaian, menetapkan kriteria hijau. Itu menyatakan keperluan hijau supaya mereka tahu yang perkara yang diperlukan. Kalau apa yang diperlukan. Lepas tu verification process, method to identify green product and service based on label, certification and delivery document. Proses pengusahaan ni dalam kaedah untuk mengenal pasti produk dan perkhidmatan hijau berdasarkan label, persijil dan dokumen yang berkaitan. Lepas tu yang terakhir, monitor and evaluation, gathering data, procurement and analysis impact. Dia memantau dan penilaian, mengumpul data yang diperoleh. Lepas tu dia menganalisiskan kesan apa yang berlaku. Dan seterusnya, circular economy. Yang ni adalah gambar raja macam mana dari awal proses nak kita semula daripada bahan mentah. Mereka bentukkan produk yang ingin dikeluarkan. Lepas tu lepas daripada keluarkan produk tu, dipersalurkan kepada peruncit macam kedai-kedai yang mereka nak letak. Lepas tu membelikan benda tu dan menggunakan benda tu. Lepas tu mula semula dan baiki, use and repair. Kemudian collection tu membuat koleksi, dan koleksi tu adalah sisa-sisa. Sisa tu dia akan kita semulakan benda tu dan seterusnya ini adalah video bagi circular economy. Life is a circle. All that grows returns to where it began, the earth. And from there, it grows again, forming a perfect cycle. But we have broken that cycle
Our economy is growing unsustainably at the expense of nature. We have created a linear economic model. Make, use, dispose. We extract millions of tons of natural resources every year and turn them into materials that we use and consume. And then we simply throw them away. But what if we designed products that we can reuse, refurbish, and repair, and only extract new resources when we really need them? We would use less new materials and energy and protect our natural wealth. Inspired by nature, a circular approach would boost the European economy, contributing to innovation and job growth, as well as reducing pollution and helping the environment by preserving our precious natural resources. Carpooling, recycling materials, repairing and reusing, using green energy. Many things we already do are part of going circular. A circular economy is possible and brings new opportunities. And it isn't just good for nature and the economy, it's good for our quality of life and our health. A circular economy is a good way of living well within the limits of our planet. Kemudian eco-labeling. Eco-labeling existed to product that pass eco-friendly criteria laid down by government, association or standard certification. Eco-labels differ from green symbol and environmental claim in that the labels are unverified and created by the manufacturer or service provider. Eco-label may focus on certain environmental aspects of the product, such as energy consumption, water use, source or stable of the bypass the multiple environmental aspects. Label eco ni dilekatkan pada produk yang melepasi kriteria misra alam yang ditetapkan oleh kerajaan, persatuan atau badan yang berselisih standard. Setiap kali kalau kita nak keluarkan barang tu, pastikan kita ada label tu pada produk kita, ada siri eco label tu yang disahkan oleh kerajaan. So eco label ni dia berbeza daripada simbol hijau dan tuntutan alam sekitar kerana yang terakhir tidak disahkan dan dicipta oleh pemilang atau pembekal perkhidmatan. Eco label ni juga dia mungkin menumpukan pada kesetaraan tertentu. Contohnya penggunaan tenaga, penggunaan air, sumber ataupun mungkin menakuni pelbagai aspek alam sekitar. Ini adalah contoh-contoh sirim ada. Yang pertama ni adalah sirim skim. Sirim skim ni adalah eco label. Dia adalah sejenis eco label yang berdasarkan pengesahan sirim US ni. Lepas tu yang kedua ni skim tenaga. Dia adalah penilaian label. Kedudukan dia kecekapan tenaga daripada 1 hingga 5. Contohnya kalau nak ada benda ni dekat macam peti ais, macam kipas, adalah benda-benda macam ni. Lepas tu akhir sekali ni adalah skim air.
adalah efficient label yang cekap. Itu adalah kadar kecekapan air 1 hingga 3. Ini adalah sirim QAS. Sirim QAS is a conformity assessment body that has a recognition. Sirim QAS ni International Desktop Testing Inspection and Certification Organization in Malaysia. Additionally, the Sirim Eco-Labeling scheme is on par with the eco-labeling scheme of other member countries thanks to membership and which attests to legitimacy. Sirim kes ialah badan penilaian pematuhan yang telah mendapat pengiktirafan dekat seluruh dunia. Lepas tu, Sirim kes international juga dia organisasi ujian pemeriksaan lepas tu dia bersijil teratas di Malaysia. Penilaian Eco-Sirim ni adalah standard dengan skim label eco negara anggota lain, keahlian dan chain yang membuktikan kesahihan benda ni. Contoh dekat mana yang ada sirim ni adalah dia macam tak adalah mencemarkan alam sekitar. Kira benda-benda ni dah diiktirafkan oleh kerajaan apa semua tu. Lepas tu barang-barang yang ada sirim, tak kisahlah sirim apa, kiranya selamat untuk digunakan lah. Dia sebab dia diiktiraf dah. Yang ni adalah cara macam mana untuk kita dapatkan sirim untuk produk kita. Dari satu, application. Kedua, documental audit. Tiga, factory audit and sampling. Keempat, testing. Yang kelima, recommendation and approval. Lepas tu, before of license. Lepas tu, surveillance. Conclusion bagi tajuk ini adalah green economy has demonstrated to the path of sustainable development. It can also help to eradicate poverty. However, the speed of the transition into a green economy vary among countries. Knowledge, information, and resource are essential during the transition to greener economy. Itu saja daripada kami. Sekian.